مرحبا أهلا وسهلا أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to hear in Arabic. Are you ready? Let's start. To hear in Arabic is سمع or سماع. الزمان الماضي البسيط, the simple past tense. الزمان, the tense. زمان, tense. الماضي, the past. ماضي, past. البسيط, the simple. بسيط, simple. أنا سمعت or سمعت. I heard. أنا, I. سمعت, heard or I heard. نحن سمعنا or سمعنا. We heard. نحن, we. سمعنا, heard or we heard. أنت سمعت or سمعت. You heard. أنت, you. Formal. سمعت, heard or you heard. أنت سمعت or سمعت. You heard. أنت, you. For female. سمعت, heard or you heard. الزمان المضارع البسيط, the simple present tense. المضارع, the present. مضارع, present. أنا أسمع, I hear. نحن نسمع, we hear. أنت تسمع, you hear. Formal. أنت تسمعين, you hear. For female. الزمان المستقبل البسيط, the simple future tense. المستقبل or المستقبل, the future. مستقبل or مستقبل, future. أنا سوف أسمع or أنا سأسمع, I will hear. سوف أسمع or سأسمع, will hear or I will hear. نحن سوف نسمع or نحن سنسمع, we will hear. سوف نسمع or سنسمع, will hear or we will hear. أنت سوف تسمع or أنت ستسمع, you will hear. Formal. سوف تسمع or ستسمع, will hear or you will hear. أنت سوف تسمعين or أنت ستسمعين, you will hear. For female. سوف تسمعين or ستسمعين, will hear or you will hear. الأمر or الأمر, the imperative mood. اسمع, hear. For male. اسمعي, hear. For female. لا تسمع, don't hear. For male. لا تسمعي, don't hear. For female. Let's repeat again. أنا سمعت or سمعت. نحن سمعنا or سمعنا. أنت سمعت or سمعت. أنت سمعت or سمعت. أنا أسمع or أسمع. نحن نسمع or نسمع. أنت تسمع or تسمع. أنت تسمعين or تسمعين. أنا سوف أسمع or أنا سأسمع. نحن سوف نسمع or نحن سنسمع. أنت سوف تسمع or أنت ستسمع. أنت سوف تسمعين or أنت ستسمعين. اسمع, اسمعي. لا تسمع, لا تسمعي.
شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.